Kamar yadda muka yi alƙawari cewa za mu kawo muku sample na yadda ake rubuta informal letter domin ita ma ya zama mun samu skills a kanta. Yau na kawo mana ɗaya daga cikin questions na waec wanda aka yi tun 2014. Question ɗin ya ce, a friend of yours who has been living in Europe for some years has written to invite you to join him. Write a reply to his letter, giving at least 3 reasons why you would like to remain in your country. WAEC 2014. Wannan question ɗin an yi ta ne a jarabawar WAEC ta shekara ta 2014. So, ga manyan daga sample ne da kuke gani, bayan na rubuta address nawa, misalin address nawa bayan na rubuta shi, ga yanda za ku gana ajiye date ina, sannan sai na rubuta salutation. Yanzu zan karanta mana letter sai mu ji yadda letter za ta kasance kenan. Dear Mukhtar, how are you doing? I hope you are in good condition and I hope the prevailing economic climate in Europe is not adversely affecting you. By now, you may be wondering why I have not replied to your last letter. I write this letter to tell you the reasons why I would rather remain in Nigeria than to come to Europe. First of all, Nigeria is a country where different people with different cultures, traditions, languages, and beliefs are resided. Staying here in Nigeria, in my state, or any other different state from ours will lead me to learn different traditions of Africans. Even though I come to Europe, I shall learn different things, but later I shall come back to my fatherland, Nigeria. Therefore, the traditions I learned there maybe can't be entertained in our society. So also, the process for obtaining a visa to Europe is difficult. To get the Europe's visa, it must take long time and you will be suffering before you get it. I sat and think wisely, found it difficult to reach you there. That's why I delayed in responding to your letter. Life in Europe consists more expenses than here in Nigeria. In Nigeria, you can manage with little money to eat and drink, but in Europe, they use dollar. You have already known the distance between dollar and naira. $1 will be equivalent to more than 380 naira. This also will be the reason for my staying here in Nigeria due to the money expense. After that, Europe's government are insisting in paying bills and taxes. If you choose to sit in one of the Europe countries, you must face these payment challenges. Especially if you are not an indigen of that country, you will find it so difficult because there is difference between the indigen and the foreigner. Furthermore, Mukhtar, I was given birth in Nigeria. My body always receives weather climate of Nigeria. If I have been relocated to a different location like Europe, I can find it so difficult to survive there. Lastly, staying in Nigeria is better for me than to come Europe to stay with you. Please, my regard to your family, and don't forget to get me in touch if there is any problem or if you need something to be done for you here in Nigeria. Yours sincerely, Ibrahim. Wannan shine sample na letter da muka kawo. Da farko na manta ban faɗa mana ma'anar question din ba. Question din yana nufin cewa kana da wani amini ko kuma wani abokinka wanda yake zaune a ƙasar Europe, wato daga nan yake Nigeria sai koma ƙasar Europe da zama. To da yadda can ƙasar Europe din sai ya ji daɗin zaman Europe har sai ne kai din ma ka koma can mana. Ya gayyace ka kai ma ka koma can ku zauna tare a Europe, wato ku bar Nigeria kenan. Sai kuma examiners din suka ce to ka faɗa masa dalilan da yasa ba za ka iya zuwa can
ka zauna tare da shi ba a cikin letter da za ka rubuta kenan ka faɗa masa dalilan da yasa ba za ka iya komawa can da zama ba. To a cikin letter nan sai ka faɗa masa dalilan da yasa ba za ka iya zama ba. So ya tambaya akalla dalilai guda 3. So wannan sai ku san yadda za ku yi plan na letter ku na examination ko kuma yadda za ku rubuta wa abokananku ko kuma 'yan uwanku letter. Insha Allah ku kasance tare da mu a cikin darasinmu na gaba. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. Ku yi mana subscribing, ku yi sharing, sannan kuma ku ba mu alamar like.